Deficit generally means ஷார்ட்டேஜ், பற்றாக்குறை. டெஃபிசிட்னா என்ன? செலவுக்கு காசு கம்மியாக இருக்குது, நம்ம கையை கடிக்குது. A deficit refers to a shortage of money for expenditure. The gap between the revenue and expenditure. நம்ம வரவுக்கும் செலவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் டெஃபிசிட். ஸோ there are various types of deficit. டெஃபிசிட் பற்றி நம்ம நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அது இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் பட்ஜெட் டெஃபிசிட், ரெவென்யூ டெஃபிசிட், எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெஃபிசிட், fiscal deficit and primary deficit. So we have budget deficit. So budget deficit is a difference between the total expenditure and total receipts. Budget deficit நம்ம பட்ஜெட், நம்ம யூனியன் பட்ஜெட்டோட மொத்தம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் மொத்தம் வரவு மொத்தம் ரிசிப்டையும் மைனஸ் பண்ணுறது கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் டெஃபிசிட், அதாவது பட்ஜெட் டெஃபிசிட். பட்ஜெட் டெஃபிசிட் எப்பயுமே ஜீரோவாக இருக்காது. Budget deficit cannot be zero. The budget deficit is equal to total expenditure minus total receipts. அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் சேர்த்தா நமக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். டோட்டல் ரிசிப்ட்ஸ்ங்கிறது கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸையும் ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸையும் சேர்த்து நமக்கு கிடைக்கிறது டோட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். ஸோ பட்ஜெட் டெஃபிசிட் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரிசிப்ட்ஸ். அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் ப்ளஸ் ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ். அப்போ ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ்னால் என்னது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். ரெவென்யூ டெஃபிசிட்டுங்கிறது ரெவென்யூ டெஃபிசிட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ். அல்லது நம்ம இந்த கரண்ட் இயரில் நம்ம என்ன செலவு பண்ணுறோமோ கரண்ட் ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் கரண்ட் ரெவென்யூ ரிசிப்ட்ஸ். எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெஃபிசிட்டுங்கிற கான்செப்ட் 2010-11 பட்ஜெட்டில் கொண்டு வந்தாங்க. எல்லா ரெவென்யூ டெஃபிசிட்டும் வேஸ்ட்ஃபுல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு வேஸ்ட்ஃபுல் டெஃபிசிட்னு சொல்ல முடியாது. அதில் குறிப்பிட்ட சில ரெவென்யூ டெஃபிசிட் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற கிராண்ட்ஸ் இன் எய்ட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ரெவென்யூ டெஃபிசிட்டை எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் த கால்குலேஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெஃபிசிட். If a grant in aid given to state and union territories with legislatures are used to create capital assets, then they are not considered as a capital expenditure of the central government, as the assets belong to the recipient of grants and not the central government. யூஸ்வலாக கிராண்ட் இன் எய்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு கொடுக்குறது ஒரு ஒன் வே பாத் மாதிரி, ஒரு வழி பாதை. அது கொடுத்துடாமல் திரும்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு வராது. அதனால் அது ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகாது. ஏன்னா அந்த கிராண்ட் இன் எய்ட் மூலமாக தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் யூனியன் டெரிட்டரிஸும் அசெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது அவங்களுக்கு எந்த ரிட்டர்னும் கிடைக்காது. அதனால் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக வராது. ஆனால் இந்த கிராண்ட் இன் எய்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு யூனியன் டெரிட்டரி இன்டைரக்டாக அவங்களுக்கான கேபிட்டல் அசெட்ஸ், அதாவது லாங் டேர்ம் அசெட்ஸ் உருவாக்குறாங்க. இந்த லாங் டேர்ம் அசெட்ஸ் உருவாக்கி அதன் மூலமாக ரெவென்யூ, எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஜிடிபி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால இது ஒரு வகையான ப்ரொடக்டிவ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ரெவென்யூ டெஃபிசிட்னு சொல்ல முடியாது, கேபிட்டல் டெஃபிசிட்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் புது டேர்மாக எஃபெக்டிவ் ரெவென்யூ டெஃபிசிட்னு கொண்டு வந்தாங்க. Effective revenue deficit is the revenue deficit minus grants in aid for creation of capital assets. அப்போ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட்னா ட்வின் டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் டோட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் borrowings and other liabilities. ஸோ ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் is the budget deficit plus borrowing from RBI plus public borrowing and other liabilities. Fiscal deficit தான் total deficit of the entire Indian economy. Is a sum total of borrowings and other liabilities. The primary deficit அப்படின்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்லேருந்து போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் நம்ம கட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட்ஸை மைனஸ் பண்ணி கிடைக்கிறது ப்ரைமரி டெஃபிசிட். Primary deficit is measured by subtracting the interest payments from fiscal deficit. It is a measure of current year's fiscal operation after excluding the liability of interest payments created due to the borrowings of the past. Primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payments. Monetized deficit ங்கிறது they go beyond the government's budgetary needs and operations.
This represents the increase in RBI's credit to the union government. இப்போ டெஃபிசிட்டுங்கிறது எக்ஸஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓவர் ரெவென்யூ. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா செலவை எப்படி கவர்மெண்ட் மீட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஆர்பிஐட்டேருந்து கவர்மெண்ட் கிரெடிட் வாங்கலாம். ஆர்பிஐ கவர்மெண்ட் டெட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணி கிரெடிட் கொடுக்கலாம். அல்லது கவர்மெண்ட்டோட பேங்க் தான் ஆர்பிஐ. அவங்க வச்சுருக்கிற கேஷ் பேலன்ஸ்லேருந்து நம்ம பாரோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுலேருந்து மானிட்டைஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது அந்த டெஃபிசிட்டை மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுனால இது பேர் மானிட்டைஸ் டெஃபிசிட். மானிட்டைஸ் டெஃபிசிட் இஸ் த borrowing from RBI plus the withdrawn or written down balance of government from RBI. So then what is tax? Tax is a compulsory levy payable by a citizen or a economic unit to the government without any corresponding quid pro quo from the government. Quid pro quoனா பதிலுக்கு எதுவுமே எதிர்பார்க்காம கிடைக்கிறது. Albert Einstein once said that birth and death cannot be altered. Similarly, taxes also cannot be altered. So birth, death and taxes are for every man, whether he is alive or dead. Even after his death, his descendants will have to pay taxes for the income or assets of the broad areas of tax can be taxes on income and expenditure, taxes on commodities, taxes on property and property transaction, taxes on income and expenditure, on personal income, on corporate income, GST and sales tax. Tax on commodities include excise duty, customs duty, taxes on property and property transaction like wealth tax, estate and succession duties. What is tax base? Government keeps talking about widening the tax base. And what is tax base? Tax base is a legal description of the object with reference to which the tax is payable. A tax base can have a time dimension. It can also be the bandwidth or the limit of an income expected from an individual. Tax buoyancy measures the actual or observed change in tax revenue relative to the GDP. Tax buoyancy is the proportionate change in the tax revenue divided by the proportionate change in GDP. So when there is increase in GDP, how much increase is there in tax revenue is measured by tax buoyancy. The change in tax can be for two reasons. One is due to automatic increase, and when there is a discretionary increase by the government of the tax rate. If the government increases the tax rate, then there will be an increase in tax revenue. Changes in the coverage means bringing new economic units, that is widening the tax base. Introduction of negative list earlier in service tax is an example of this. This negative list system brought all the services into the service tax net. So other than the item services including in the negative list, every services is taxable. Tax elasticity is like a rubber band which is elastic. How much elastic is the rubber band? Similarly, the proportionate flexibility or change in tax revenue without any discretionary change relative to the GDP is called tax elasticity. So tax revenue that is calculated after setting aside the change in the revenue due to the increase in tax rates or discretionary changes by the Ministry of Finance is called adjusted tax revenue. Tax elasticity is the proportionate change in adjusted tax revenue divided by the proportionate change in GDP. For example, if there is a tax revenue is existing by 10%, if it is increased to 20%, then what is the proportionate increase in tax revenue? This change in tax revenue to the change in GDP is measured by tax elasticity. These measures of tax buoyancy and tax elasticity helps in forecasting the appropriate tax rate and preparing the correct tax policy, because too much tax rate or high tax rate which existed in
1970s, such as 40% of income tax, may lead to tax evasion. Talking about the types of budget, we have performance budget and programmed budget. Performance and programmed budget was introduced in India in 1968 and in 1975 for other developmental requirements. And we have outcome budget is the compilation of anticipated and intended outcomes of various ministries. Outcome is not just a physical output or financial output. Outcome refers to the benefits that arise out of physical output from the respective inputs. The rise in productivity of fields, irrigation facility from dams is outcome. The first outcome budget was introduced on August 25, 2005. Then we have zero-based budget.